Good evening, students. In our today's session, I'm going to teach you Life of Pi written by Jan Marshall. So this author got Booker Prize for his work Life of Pi in the year 2002. Page number 59. 59 in your book. Life of Pi written by Jan Marshall. There is an abridged version of the famous Canadian fantasy adventure novel titled Life of Pi by Jan Marshall, published in 2001. The protagonist is Pisan Molitor Pai Patel, an Indian boy from Pondicherry. He survives 227 days after a shipwreck while stranded on a lifeboat in the Pacific Ocean with a Bengal tiger named Richard Parker. So here is only an abridged version. You are not given an entire novel. It is only an abridged version. So here it is some basic information about the novel is given. What is that? Who is the protagonist of this novel? Pisan Molitor, who is shortly known as Pai Patel or Pai. Actually, he is an Indian boy from Pondicherry. So here there is an additional information about this novel. What is that? He survives 227 days after a shipwreck while stranded on a lifeboat in a Pacific Ocean with a Bengal tiger named Richard. So here in this lesson, we are going to see about how he happens to have an experience along with the tiger, Bengal tiger, in a boat. Okay. See, I was alone and orphaned in the middle of the Pacific, hanging on to an oar, an adult tiger in front of me, sharks beneath me, a storm raging about me. Had I considered my prospects in the light of a reason, I surely would have given up and let go of the oar, hoping that I might drown before being eaten. But I don't recall that I had a single thought during those first minutes of relative safety. I didn't even notice daybreak. I held on to the oar. I just held on. God only knows why. So yeah, he's alone there in that. What is that? He's there alone, along with this Richard Parker. Only two of them are there initially. Okay, they are traveling in the middle of the Pacific. Hanging on to an oar. So they are about to move that. That boat is moving because of the movement caused by oar. Okay. So here the tiger, it is a huge size. It is an adult tiger, and he happened to see sharks. Okay, sharks, and he feels storms there. Okay. Had I considered my prospects in the light of reason, I surely would have given up and let go of the oar, hoping that I might drown before being eaten. So here, just consider the situation. He is a small boy. He's there all alone, along with the tiger. So he doesn't have he's not worried. He's not worried about whether he'll be eaten by the what is that tiger, or will they live to reach a destination? That is not for sure. He doesn't know that. Okay. I surely would have given up and let go of the oar, hoping that I might drown before being eaten. But I don't recall that I had a single thought during those first minutes of relative sense. He doesn't care about that. No, he doesn't worry about that, whether this tiger will kill me or not. He doesn't have that sort of idea. Instead, just he's traveling along with the tiger. I didn't even notice daybreak. I held on to the oar. I just held on. God only knows. Just he's keeping the support of the oar. Because he has we may be having certain plans, but man proposes, God disposes, because God is the only deciding authority based on whose decision everything is going on. Am I right? The elements allowed me to go on living. The lifeboat did not sink. Richard Parker kept out of sight. The sharks crawled but did not attack. The waves splashed me but did not pull me up. There are so many factors that may cause him his death, that may lead him to face the final point of life, reaching death. But what happened actually? The elements allowed me to go on living. So nothing happened. He was very much safe. The lifeboat did not sink. So as he was expecting that without the help of what is that? Without the help of what will happen to the boat? It may sink. Am I right? So that didn't happen. Richard Parker kept both of them are in the same lifeboat, but he's not seeing Richard Parker straightly. Okay, the sharks prowl did not attack. So there are so many, the movements. There are so many movements
that are made by the shark here and there. So that is it is waiting for the right moment to catch the prey. Sharks, but it is not attacking. The shark is not attacking this lifeboat. Nothing is caused to both Pai Patel and the Richard Parker. The waves splashed me but did not pull me off. Nothing is caused because of waves. I watched the ship as it disappeared with much bobbing and belching. Lights flickered and went out. I looked about for my family, for survivors, and for another lifeboat, for anything that might bring hope. So here, what happens? No, some kind of burbling noise is there, murmuring noise is there, and belching. What do you mean by belching? Huh? What is belching? Expel air noisily. So he's hearing everything, very minute sounds. Lights flickered and went out. I looked about for my family, for survivors, for another lifeboat, for not anything that might bring me hope. So he is waiting. No, still has some hopes that he can meet his family again. He can get some other lifeboat again. He will meet his friends again. There was nothing, but he is not getting any help except that lifeboat. Only rain, marauding waves of black ocean, and flotsam of tragedy. So he happened to see rain and marauding waves of black ocean. What do you mean by this? Marauding waves, what kind of waves they are? It is making a lot of movements. It is waiting for the perfect chance to make people die because of its movements. Okay. Black ocean and the floods, some of tragedy. So he happened to see some debris that is floating in the river. Ocean here. The darkness melted away from the sky. The rain stopped. I could not stay in the position I was in forever. So even though he doesn't follow whether it is day or night, nothing. No, he is not able to capture each and every minute that he is living in the boat. The darkness melted away from the sky. The rain stopped. I could not stay in the position I was in forever. He is not able to maintain the posture or position for a longer time. I was cold. My neck was sore from holding up my head from all the craning I had been doing. So because he's stretching his neck here and then to see things, what is going on, what is there. So he's checking each and everything. He's stretching his neck so that it causes him a lot of pain. My back hurt from leaning against the lifebuoy. So here he's just getting the backing support from the lifebuoy. What is that lifebuoy here? Buoyant support. It may be a, what is that? Boat, life belt, whatever it is. Then I needed to be higher up if I were to see another lifeboat. So here there is, he wants to confirm whether there are some other lifeboats which would come for his rescue. In the morning, I could not move. I was pinned by weakness to the tarpaulin. Even thinking was exhausting. I applied myself to thinking straight. At length, as slowly as a caravan of camels crossing the desert, some thoughts came together. So here in the morning, it's night. It is the end of night and beginning of another day. So here he is not able to make any movement because he is completely finds himself attached to that tarpaulin. What do you mean by tarpaulin? Heavy waterproof sheets. No, do you know that? Even thinking was exhausting. I applied myself to thinking straight. He doesn't have any other wrong or roundabout thoughts, only straight thoughts. At length, as slowly as a caravan of camels crossing a desert, some thoughts came together. So he compares his thoughts to a group of camels crossing a desert, a series of thoughts. A thought of sustenance for the first time. So initially, he thinks about his sustenance. What do you mean by sustenance here? Food and drink, which provide us the source of strength. I had not had a drop to drink or a bite to eat or a minute of sleep in 3 days. For the past 3 days, he has been traveling in the same boat without eating anything, without sleeping for even a minute, and without drinking a drop of water. Finding this obvious explanation for my weakness brought me a little strength. So since he is very much thinking about
what he has to do for his sustenance, that immense thought gives him initial strength. Richard Parker was still on board. In fact, he was directly beneath me. He's not seeing open the door. He's not seeing Richard Parker directly. He just know this Richard Parker is directly beneath his seat or position where he is sitting or standing. Incredible that such a thing should need consent to be true, but it was only after much deliberation upon assessing various mental items and points of view that it concluded that it was not a dream or a delusion or a misplaced memory or a fancy or any other such falsity, but a solid true thing witnessed while in a weakened, highly agitated state. So just he's there. Richard Parker is there. He's also there. So he's not able to believe. It is something unbelievable. He feels like that. It was only after having a series of ideas, a series of thoughts. Okay, he comes to confirm that all these everything, whatever happens in that lifeboat, it is not falsity. It is not illusion. It is the reality. He says various mental items and points of view that I concluded that it was not a dream. It is not a dream. It is not a delusion. It is not a false belief. It is not a misplaced memory. It is not forgotten anything. So whatever he sees, whatever he does, it is happening in reality. It is not falsity. It is not imagination. What do you mean by fancy? Imagination. The truth of it would be confirmed as soon as I felt well enough to investigate. So here, the final truth, because everything is happening in reality, that gives him something to investigate, something to look upon. So how I had failed to notice for 2.5 days a 450-pound Bengal tiger in a lifeboat 26 feet long was conundrum, I would have to try to solve later. So here, the same Bengal tiger, it is in the boat for the past 2.5 days. This almost weighing around 450 pounds, very, very big in size. It is something like a conundrum. What do you mean by confusion? Yes, difficult question, difficult problem to solve, something like a riddle. Okay. I would have to try to solve later when I had more energy. Initially, he's not going into the thought whether to worry about this, Richard Parker anymore, because he has to get some energy to think about that. The feat surely made Richard Parker the largest stowaway, proportionally speaking, in the history of navigation. From tip of nose to tip of tail, he took up over a third of the length of the ship he was on. So he's in the ship, this is almost 1/3 of the length of the ship. Am I right? You might think I lost all hope at the point I did, and as a result, I perked up and felt much better. So initially, he has no hopes. Nobody is going to come for his rescue. Nobody is going to extend any help from any end, because he has been waiting for some other lifeboats, whether his parents or whether his family members or his friends will come for his rescue. Nobody is coming. So finally, what happens? And as a result, I perked up. Initially, he becomes cheerful because nothing will happen. Nothing is going to change his destiny, and felt much better. We see that in sports all time, don't we? The tennis challenger starts strong, but soon loses confidence in his playing. The champion racks up the games. But in the final set, when the challenger has nothing left to lose, he becomes relaxed again, insouciant, daring. Suddenly, he is playing like the devil, and the champion must work hard to get those last points. So it was with me. So the wonderful comparison given by the author. What is that? So at last, nobody is there to help him. He develops a kind of cheerfulness himself. So here he compares his act with that of a tennis player who is facing a champion. The challenger, that person is facing that champion. He proves to be a champion so that he wins in all the sets. So here at last, there is nothing to lose. He has not gained anything. He has not gained any goals or anything. So at last, what happens there? He has not gained any points.
so that he, in the final set, what he will do? There is no, I'm not going to save anything. I'm not going to lose anything. It is my final act. So he will give his best because it is a final set. So the same thing is happening in the case of Bhai Patel here. So he becomes relaxed again. He becomes he is not concerning anything about concerning about anything else. He becomes daring, brave. Suddenly he is playing like the devil, and the champion must work hard to get those last points. So it was with me. To cope up with the hyena seemed remotely possible, but I was so obviously outmatched by Richard Parker that it was not even worth worrying about. So there is a hyena. So here there is a problem for him, whether that hyena, no, Dinah may attack this boat. It may attack that Bhai Patel too. With a tiger aboard, my life was over. So again, why should he worry about hyena attacking himself? The reason is already he is traveling with the tiger. Already he feels like his life is already over. Anything may happen at any time. That being settled, why not do something about parched throat? So at the moment, he feels that something has to be done to quench his thirst, because he says that it is parched throat. What do you mean by dry, thirsty throat? Something has to be done to quench his thirst. I believe it was this that saved my life that morning, that I was quite literally dying of thirst. So he is literally dying. So he has to drink water immediately to have his life lively. Now that the word had popped into my head, I couldn't think of anything. So whenever he has an idea to drink water, to think about water, he cannot think about anything else, he says. As if the word itself were salty, and the more I thought of it, the worse the effect. So whenever he thinks about the word, water, he feels the taste of seawater. What is that? It is salty. I have heard that the hunger of air exceeds as a compelling sensation the thirst for water. So it is because of the movement of air that makes him feel so much thirsty, and he is literally in need of water again. Don't sleep on him. Only for a few minutes, I say. After a few minutes, you die, and the discomfort of asphyxiation goes away. Okay. So here, only for a few minutes, he says. After a few minutes, you die, and so if he is not given in water, if he is not drinking water, what will happen? He will die immediately. And the discomfort of asphyxiation, what is it? Death caused due to lack of oxygen, goes away. So here, nothing will happen because of lack of oxygen, because he will die because of, he says he will die because of thirst. Whereas thirst is a drawn out affair. Look, Christ on the cross died of suffocation, but his only complaint was of thirst. So he compares Jesus Christ's death here. Jesus Christ on the cross, he died of suffocation, but at the time of his death, he felt thirsty. Here, if thirst can be so taxing that even God incarnate complains about it, imagine the effect on an ordinary human. He is only an ordinary human being when compared with Jesus Christ. Jesus Christ is in Christianity believes now they consider Jesus Christ as a messenger of God. Am I right? Representative of God or messenger of God. So he himself feels thirsty at the time of death, at the verge of death. So what happens to the condition? No, what is an ordinary human being like this? Bhai Patel. It was enough to make me go raving mad. I have never known a worse physical hell. So it is completely a physical hell. So he himself feels like the boat his life on the boat is something like hell. Then this putrid taste and pasty feeling in the mouth, this unbearable pressure at the back of the throat, this sensation that my blood was turning to thick syrup that barely flowed. The reason? What is the reason why he compares that boat with that of hell? The rotting taste, and a pasty feeling, some kind of feeling in the mouth, because he has not taken anything. Okay. Then this unbearable pressure at the back of his throat because of dryness. Then the sensation that my blood was turning to thick syrup that barely, because there is he cannot feel usual movement of blood.
Okay. Truly, by comparison, a tiger was nothing. So he feels so many, he has so many complaints. With these complaints, he feels like a tiger is nothing. And so pushed aside all thoughts of Richard Parker and fearlessly went exploring for fresh water. So immediately he has to drink water. So he goes on to find fresh water, keeping all his thoughts about Richard Parker and all the dangers that may be caused by Richard Parker. He is keeping all such thoughts aside and he goes in search of water. The divining rod in my mind dipped sharply and a spring gushed water when I remembered that I was on a genuine regulation lifeboat and that such a lifeboat was surely outfitted with supplies. That seemed like a perfectly reasonable proportion. What captain would fail in so elementary a way to ensure the safety of this crew? So, what is a basic need in a lifeboat? Everything it should be fitted with all the basic amenities like bread or water. Am I right? The divining rod in my mind dipped sharply and a spring gushed water when I remembered that I was on a genuine regulation life. So he feels that he is on a genuine regulated lifeboat, genuine managed lifeboat. So here, what do you mean by the divining rod? The rod which is used to search underground minerals or water. Okay. That seemed like a perfectly reasonable proposal. Whenever he thinks that this is a genuine managed boat, it might be, no, obviously it will be having basic supplies. What ship chandler would not think of making a little extra money under the noble guise of saving lives? So the ship chandler, who's a ship chandler? The dealer, no, who provides basic supplies to the ship or boat. So here he has to, instead of making, he's not, instead of thinking about making extra money, that person should think about saving lives, noble lives. It was settled and there was water about. So he has so many thoughts whether that boat might be having basic supplies such as water. So finally, what happens? There was water boat. So there is water. All I had to do was find it, which meant I had to move. I made it to the middle of the boat, to the edge of the tarpaulin. It was a hard crawl. See, he makes starts moving towards that because what kind of movement he is making? He literally is moving with the help of his knees and hands because it is. He says it is crawling. Okay. I felt I was climbing the side of volcano. So he just goes to drink water, but he compares his act like that of climbing a volcano. I was about to look over the rim into a boiling cauldron of orange lava, just touching the boiling cauldron, very big vessel. Okay, so here he is going to touch that water bottle. Okay, I lay flat. I carefully brought my head over. I did not look over any more than I had to do. He's not worrying about anything. Only thing is, water is before him. He has to drink water. I did not see Richard Parker. The hyena was plainly visible though. So he's not looking at Richard Parker. Though that, what is that? Hyena is visible. He's not caring about that hyena too. He has to, first of all, he has to live. Then only he has to worry about Richard Parker or hyena. It was back behind what was left of the zebra. So the hyena had already killed the zebra and it is there with some of the leftover body of zebra. It was looking at me. That hyena is looking at this boy, Mylpaore. I'll explain this in Tamil. What is that? லைஃப் ஆஃப் பை யான் மார்டல். ஸோ நம்ம ஆக்சுவலி நம்மளோட இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நாவலோட அப்ரிஜ்டு வெர்ஷன். ஃபுல் கொடுக்கல. இது மூவியால கூட இருக்கு. நம்ம மூவியா கூட பார்க்கலாம். இப்ப நம்மளோட சிலபஸ்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, அந்த படையில் இந்த பையன் வந்து ஒரு ரிச்சர்ட் பார்க்கரோட போற டிராவல் தான். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஷிப் ரெக் ஆனது, எப்படி போட்டுக்கு போனா, எப்படி ரிச்சர்ட் பார்க்கரோட இருக்காங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு சிலபஸ்ல இல்லை. ஆக்சுவலி அவங்க வந்து பெரிய டிராவல் கார்கோ ஷிப்ல போயிட்டு இருப்பாங்க. அது ஷிப் ரிக் ஆயிடும். அப்புறம் அப்பதான் அவன் லைஃப் போட்ல ரிச்சர்ட் பார்க்கரோட இருப்பான். ஓகே, அதுதான் நடக்கும். ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு வரல. அது ஓகே. இப்ப இவன் தனியா இருக்கான். ஓகே, ஆர்ஃபண்ட் அப்படின்னா இங்க ஃபேமிலி எல்லாம் இல்ல, தனியா இருக்கான். மிடில் ஆஃப் த பசிபிக்ல ஒரு பெரிய டைகர் இருக்கு முன்னாடி. ஓகே, இப்ப படகு துடுப்பு போடுவோம் இல்லையா,
ஓகே, அது போடலன்னு வச்சுக்கோயேன், போட் வந்து என்ன ஆயிடும், மூழ்கி போயிடும். அவன் போட்டானா மேபி இந்த ரிச்சர்ட் பார்க்கர் அவன் கொன்னுடும். ஏன்னா முன்னாடி பெரிய டைகர் உட்காந்துருக்கு, எப்படியோ சாக போறோம். மூழ்கி சார்ந்த செத்து போனா என்ன, நம்ம புலி அடிச்சு கொள்றதுக்கு தண்ணியில போறது பெட்டர்னு கூட சம்டைம்ஸ் தோணும் இல்ல. ஆக்சுவலி இவன் அதனால விடவே இல்லை, கடைசி வரைக்கும் போட்டுன்னு போயிட்டே இருப்போம், சப்போர்ட் ஓரோட சப்போர்ட் வச்சுட்டே இருப்போம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கான். ஏன்னா கடவுளோட டிசிஷன் தான் ஃபைனல். நம்ம எப்படி போகணுங்கிறது நம்ம கையில இருக்கணுமா போகணுமாங்கிறது கூட யாரோட டிசிஷன், காடோட டிசிஷன் சொல்றேன். ஓகே, இப்ப அங்க இருக்கிறதுல அவனுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வரல. ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா அங்க பெரிய ஸ்டார்ம் வரலாம். ஓகே, பெரிய ஸ்டார்ம் வந்து தலை குப்புற அது போகலாம். தென் ஷார்க்ஸ் நிறைய ஓடிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஷார்க் மேல வந்து இவனை பிடிச்சுன்னு போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆயிடும், டக்குன்னு கவி பிடிச்சுன்னு போயிடுமே இல்லையா, எவ்வளவு நேரம் ஆயிடும் அதுக்கு. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே நடக்கலையா. ஷார்க் வந்து இன்னும் கூட அங்க இருந்து மெதுவா மூவ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கு. பிரேக் மூவ் பண்றது இவன் கிட்ட வரவே இல்லை. ரிச்சர்ட் பார்க்கர் உள்ளே இருக்கு. ரிச்சர்ட் பார்க்கர் என்ன இவனுக்கு எந்த ஹார்மும் பண்ணல, அது பாட்டு தனியா உட்காந்துருக்கவன் அதை பார்க்கவே இல்லை, அவுட் ஆஃப் சைட். சோ வேவ் வேகமா ஸ்பிளாஷ் ஆகுது, பட் இவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை. அப்ப வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, லைட் போறது வருது இல்ல, அது அவன் திங்க் பண்றான், நம்ம ஃபேமிலி மிஸ் பண்றோமே, ஃபேமிலில இருந்து யாராவது வருவாங்களா, வேற யாராவது சர்வைவர்ஸ் இருப்பாளா அந்த ஷிப்ல இருந்து, வேற ஏதாவது லைஃப் போட் நம்மள யாராவது இங்க இருந்து கூட்டின்னு போறதுக்கு வருவாங்களான்னு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அது எதுவுமே நடக்கல. மழைதான் வருது, ஒரே தண்ணி தான், வேவ்ஸ் தான். என்ன நடக்க போறதுன்னு அவனுக்கே தெரியல. சோ அந்த டார்க்னஸ் என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சுட்டே வருது. இப்ப இந்த மழை நின்று போயிடுறது. இப்ப அதே பொசிஷன்ல ஒரே மாதிரி நிக்க முடியாது. எவ்வளவு நேரம் ரிச்சர்ட் பார்க்கர் கண்ணை பார்க்க கூடாதுன்னு ஒளிஞ்சு நிக்க முடியும். ரிச்சர்ட் பார்க்கர் அது மூவ் பண்ணல, அது அங்கேயேதான் இருக்கு. ஒரே இடத்துல அவன் உட்கார்ந்து ஒளிஞ்சுட்டு மறந்துட்டு இருக்க முடியாது. அப்படி பண்ணிட்டே இருந்தா என்ன பண்றாங்க, எட்டி எட்டி பாக்குறதுல என்ன பண்ணுது, அந்த போட்டு வருதா வேற யாராவது வருவாங்க, எட்டி எட்டி பார்த்ததுல கழுத்து என்ன ஆயிடுது, ஸ்ட்ரெச் பண்ணதுல ரொம்ப பெயினா இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த லைஃப் பால வந்து சாஞ்சு சாஞ்சு உட்கார்ந்ததுல அவனுக்கு பேக்கும் ரொம்ப ஹர்ட் ஆகுது. இப்ப என்ன வேற ஏதாவது வந்தா நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்க அவன் நினைக்கிறது உண்மைதான். பட் என்ன நடக்கிறதுன்னு அவனுக்கே தெரியல. காத்தால பார்த்தேன்னா காத்தால ஆயிடுறது, அவனுக்கு மூவ் பண்ணவே முடியல. அப்படியே கம்ப்ளீட்டா டார்பாலின் மேல அப்படியே இருக்கான். அதனால மூவ் பண்ணவே முடியல, ஒர்க் பண்ணலையும். ஓகே, அப்ப அவனுக்கு மைண்ட்ல நிறைய சீரீஸ் ஆஃப் தாட்ஸ் வருது. ஓகே, என்ன தாட்ஸ் வருது, எப்படி சொல்றாரு, கேரன் ஆஃப் கேமல்ஸ் எப்படி டெசர்ட்ல போற மாதிரி கண்டினியூஸா தாட்ஸ் வருது. என்ன தாட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இவன் என்ன நினைக்கணும் அப்படின்னா, அவனோட சஸ்டனன்ஸ், நான் முதல்ல உயிரோட இருக்கணும்னு நினைக்கிறதுக்கு பேசிக்கா அவனுக்கு என்ன வேணும், சாப்பாடு வாட்டரும் வேணும். இந்த ரெண்டுமே அவனுக்கு கிடைக்கல. 3 நாளா என்ன பண்ணிருக்கான், ஒரு வாய் கூட சாப்பிடல, ஒரு டிராப் தண்ணி குடிக்கல, ஒரு நிமிஷம் கூட தூங்கல. இது 3மே நடக்கல. சோ அது நமக்கு வேணுமே அப்படின்னு நினைச்ச உடனே அவனுக்கு இமீடியட்லி அந்த வீக்னஸ் தாண்டி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் டெவலப் ஆகுது. நம்ம தண்ணி குடிக்கணும், நம்ம இதெல்லாம் பண்ணணுமே, கொஞ்சம் இமீடியட்லி ஸ்ட்ரென்த் டெவலப் ஆகுது. இப்ப ரிச்சர்ட் பார்க்கர் அவங்க கூட தான் இருக்காங்க. ஆக்சுவலி இவனுக்கு நம்ப முடியல, நம்ம நடக்கிறது கனவுலயா இருக்கா இல்ல நிஜம்தானா, நம்ம தான் ஏதோ கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கோமா, ஏதாவது மறந்து போய் நமக்கு நடந்துட்டு இருக்கா, நம்ம வேற எங்கேயோ இருக்குமா அப்படின்னா ஃபீல் பண்றான். பட் அதெல்லாம் இல்ல, உண்மையிலே அந்த போட்ல தான் இருக்கா. அவனுக்கு முன்னாடி இருக்க ரிச்சர்ட் பார்க்கர் இருக்கு, அது ஒரு பொய் கிடையாது, உண்மைதான் சொல்றான். இப்ப இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்றது, 2 நாளா ஆல்மோஸ்ட் 2.5 டேஸ்ன்னு சொல்றாங்க. 450 பவுண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய பெங்கால் டைகர் ஒரு கூட இருக்கு. அது கூட நம்ம இருக்கலாமா, அது நமக்கு என்ன பண்ணும், அது பெரிய ஒரு ரிடில் மாதிரி, ஒரு பெரிய டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் டு சால்வ். அதுக்கு ஆன்சரே கொடுக்க முடியாத ஒரு கொஸ்டின், அதுக்கப்புறமா பாத்துக்கலாம், அதுக்கெல்லாம் நான் போகலங்கிறான். ஓகே, இது எப்படி இருக்கு, ஆல்மோஸ்ட் took over a third of the length of the ship. அவ்வளவு பெருசா அது வந்து ரிச்சர்ட் பார்க்கர் வந்து உட்கார்ந்துருக்கு. சரியா, ஒரு சம்டைம்ஸ் அவனுக்கு ஹோப்பே இல்ல, நம்ம யாரும் கூப்பிட போறது இல்ல, நம்ம எப்படி சாப்பிடறதுக்கும் ஒண்ணும் இல்ல, குடிக்கிறதுக்கும் ஒரு டிராப் வாட்டர் கூட இல்ல, நம்ம எப்படி இருக்க போறோம், நம்ம லைஃபே அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துடுறது. சோ அந்த மொமெண்ட்ல கொஞ்சம் சேர்ஃபுல் ஆறான். எப்படி ஒரு பெரிய பிளேயரோட, ஒரு சாம்பியனோட ஒரு பிளேயர் அவனை ஃபேஸ் பண்றான், சேலஞ்சர் விளையாடிட்டே இருக்கான். எல்லா செட்லயுமே ஃபர்ஸ்ட் சாம்பியன் விளையாடுறான். ஃபைனல் செட் அவன் ஜெயிச்சாலும் இவன் ஜெயிச்சாலும் அவனுக்கு ஒண்ணும் ஆக போறது இல்ல, இவன் தோத்தாலும் அவனுக்கு ஒண்ணும் ஆக போறது. வின்னர் யாரு, சாம்பியன் தான், ஆல்ரெடி டிசைடட். சோ அப்படி இருக்க சிச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ணுவான் இவன், சரி இனிமே என்ன இருக்குன்னு ஆனா எனர்ஜெட்டிக்கா ஆடும், பயம் எல்லாம் போயிடும், இனிமே அவ்வளவுதான், தோத்து போயாச்சு ஆல்ரெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலி ஆடுறாங்க. அந்த கைண்ட் ஆஃப் மென் சைட் தான் இவனுக்கு இப்ப இருக்கு. என்ன, ஏன்னா இனிமே இப்படி சாக போறதுன்னு உறுதியாயிடுது. ஷார்க் வர போறதோ இல்ல இது போட் வந்து கவிழ போறதோ, நீர்ல தண்ணியில மூழ்கி போறதோ, இல்ல ரிச்சர்ட் பார்க்கர் சாப்பிட போறதோ, என்ன ஹைனா சாப்பிட போறதோ, நீங்க எப்படியோ ஒண்ணு ஆக போறதோ, யாரும் நம்மளை காப்பாத்த வர போறது இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். ஓகே, அப்பதான் அவனுக்கு ஃபீல் ஆகுது, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் த்ரோட் ஏதாவது பண்ணணுமே, நம்ம ட்ரை ஆயிடுது, நம்ம ஏதாவது குடிக்கணுமேங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது. ஓகே,
அப்ப வந்து ரொம்ப காத்தால இருந்து அவனுக்கு அந்த தர்ஸ்ட் ஃபீல் ஆயிட்டே இருக்கு. ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான். அப்ப அங்கே வந்து ஏதாவது இருக்குமான்னு பாக்குறான். தர்ஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப, இந்த வாட்டர் நினைக்கிறப்ப இந்த சால்ட்னஸ் அவனால வந்து ஃபீல் பண்ண முடியாது. சென்சேஷன் கிடைக்கிறது அவனுக்கு. அப்ப அவனுக்கு கிடைக்கிறான். இப்போ இந்த மூமெண்ட் வந்து நான் போயிட்டான். நான் எதனால போவேன்? தர்ஸ்ட்னால போயிடுறேன்னா, அசிக்சேஷனால போறேன்னா எப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட கம்பேர் பண்ணான். ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து எப்படி போறாரு? டைட் ஆஃப் சஃபகேஷன். கிராஸ்ல அடிச்சு வச்சு செத்து போயிடுறாரு. சஃபகேட் ஆகி செத்து போறாரு. ஆனா ஒரு ஃபைனல் மூமெண்ட்ல வந்து ரொம்ப தாகமா இருக்குன்னு சொல்றாராம். வாட்டர் இருக்குன்னு யாருமே குடுக்கல. ஆனா என்ன நினைச்சிருக்கிறாங்க? If thirst can be so taxing that even God incarnate complains about it. அவருக்கே thirst இருக்கு. லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல அவரே அந்த thirst வந்து ஃபீல் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா, நான் ஆஃப்டர் ஆல் ஹியூமன் பீயிங், எனக்கு அது வராதா? அவருக்கே அது ஃபைனல் மொமெண்ட்ல கூட தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒரு பிசிக்கல் ஹெல்ல நான் அனுபவிச்சதே இல்லை அப்படிங்கிறான் இல்லையா? என்னோட லைஃப் வந்து எப்ப முடிய போறதோ, எதனால முடிய போறதோ அவனுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எந்த பக்கம் வரப்போறது, யார் கொடுக்க போறாங்கன்னு தெரியல. டெத் முன்னாடி இருக்கு, கண்ணு முன்னாடி டெத் இருக்கு. பட் கண்ணால பார்க்க முடியல என்னால. எந்த வகையில வரப்போறதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு அவன் சொல்றான். சரியா? அவனுக்கு என்னென்ன ஃபீல் பண்றான் பாரு. இந்த ஒரு மாதிரி ராட்டன் டேஸ்ட் வாயில இருக்கு. அது என்ன பிரஷர், என்ன சொல்றது, அன்பேரபிள் பிரஷர் அட் த பேக் ஆஃப் த த்ரோட்டோட பின்னாடியில இருந்து தண்ணியே குடிக்காதனால வலி இருக்கு. ஒரு மாதிரி பிளட்டே வந்து திக்கனான மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்றான். மூவ்மெண்ட் இல்லாத ஒரு திக்கனான மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். சோ இப்ப இதெல்லாம் நான் கம்பேர் பண்ணி பாக்குறப்ப இத்தனை பிரச்சனை இருக்கு. நான் இதுலயே போயிடுவேன் போல இருக்கு. ரிச்சர்ட் பார்க்கரை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். அதை அடிச்சு நான் சாகணும்ன்றதே இல்லை. எனக்கு இந்த ஃபீலிங்லயே நான் போயிடுவேங்கிற மாதிரி, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, அப்பதான் உனக்கு வந்து நம்ம வந்து எப்படியாவது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ஃப்ரெஷ் வாட்டர் குடிக்கணும். எப்படியாவது கொஞ்சமா தண்ணி குடிக்கணும். ரிச்சர்ட் பாக்கெட் அடிச்சா என்ன செத்து எப்படியோ சாக போறோம், போறோம்ன்ற மாதிரி. சோ அப்ப வந்து தேடுறான். இந்த மாதிரி ஒரு போட்ல என்ன பண்றோம், பேசிக்கா வந்து எல்லாமே இருக்கணும். ஐ நோ தட். சோ அப்ப எல்லாமே இருக்கணுங்கிறப்போ நமக்கு வந்து வாட்டர் வேணும் இல்லையா? கண்டு போறான், தேடுறான், கண்டுபிடிச்சதை ஒன்னால மூவ் பண்ண முடியல. இப்படி இன்ச் பை இன்ச் என்ன பண்ற, குழந்தை தவழ்ந்து போற மாதிரி, கிரால் பண்ற மாதிரி அவன் போய் குடிக்கிறான். அதை எப்படி சொல்றான், நீ ஒரு இதுல வால்கனால வந்து மேல மூவ் பண்ற இல்லையா, அந்த மாதிரி அவர் கம்பேர் பண்ணி அப்ப அந்த மூமெண்ட் பாக்குற யாரு இருக்காங்க? ரிச்சர்ட் பார்க்கர் அங்கதான் இருக்கு. ரிச்சர்ட் பார்க்கர் அவுட் ஆஃப் சைட். வேற ஜீப்ரா வந்து இவனை பார்த்துட்டே இருக்காங்க. சரி, ஹைனா வந்து இவனை பார்த்துட்டே இருக்கு. அந்த ஜீப்ராவோட ரிமைனிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த அடிச்சிருக்கு. ஜீப்ராவை அடிச்சு கொண்டு சாப்பிட்டாச்சு, கொஞ்சம் தான் மிச்சம் வச்சுட்டு இருக்கு. சோ அதோட இவனை எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கு. உனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் கவலை இல்லை. இப்ப நம்ம தண்ணி குடிக்கணும், அவ்வளவுதான். மற்றபடி இதை பத்தி ஒரு கண்டினியூ டுமாரோஸ் கிளாஸ்.